Indlovukazi uNandi oyinsika yelembe eleqamanya amalembe ngokukhalipha umthaliya nabendlovu enamandla iAfrika izwekazi lethu. Halala Mama Africa. Let us remember the unsung heroes and heroines whose blood continue to inspire the African continent. Let us remember the young lions, Hector Peterson, Tsietsi Mashinini, Solomon Mahlangu, Anton Lembede, and all the freedom fighters whose names are not written in the Guinness Book of Records. It is so sad, my Africa, that Africa celebrates in one spirit, and at the same time, history reminds us of Idi Amin. Ngokukhulu kuyithoba kabelani nenhlonipho igama lami ngingusiyabonga Mpungose kodwa mawufuna ungibiza kahle uthi siyabonga Mpungose. So njenga namhlanje siyathathelela ithuba esibambe iqhaza ukuthi sihambe siye ingwazini ezizaziyo a legend himself ngikhuluma ngeNkosi Malanga abakukhulisile ulimi lezokuthi kubhalwe abantu abakwazile bakhulise ngisho inkondlo. So usanda khipha incwadi ehlaba umxhole kubantu abaningi abantu abayifunayo ngama order ngendlela esibangalisi. Nawe ngiyazi ukuthi usibukela lapho uyayifuna ukuthi ube nayo icopy yakho. Khuluma incwadi ebhalwe uBongani Mavusi Undying Spirits of a Dead Man. Ngiyacabanga ukuthi na ngesihloko nje sizodwa usuyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Ingakho ngizatha lethuba ngokuthi ngiyokhuluma nengwazi yami la uBongani uDonga lika Mavusi. Ngokukhulu ke ukuyithoba ingakho ngithi ngithathele lithuba ngokuthi ngibingelele iqhawe lami la insizwa esijwayele ukuthi sizwe kakhulu emsakazweni. Abanye bajwayele ngokumbona ngoba bafunda imisebenzi yakhe incwadi asho umuntu uthe ngikhule ngaka inkondlo uyibhalile uBongani Mavusi encwadini yakho engayifunda Mavuso ukwazi ukucacisela umuntu osibukayo lapha ohleze ezwa uMavuso esemsakazweni mhlawumbe ufuna ukumuzwa awusibingelele ngalendlela osibingelela ngayo masemsakazweni Bongani Mavuso before siqhubeke nalo hlelo. Kumlaleli nomthandi womsakazo ukhozi okumsakazo ohamba phambili kunayo yonke imisakazo ekhona eNingizimu Afrika ngithi ngikubingelele umlaleli emsakazweni ohamba phambili ukhozi FM igama lami ngobongana kwaMavuso ohlelweni abasiki bebunda. Ayiqawela amaqawe uyinkinga kakhulu siyabonga kakhulu sithathelele ithuba izathu esenze ukuthi sisuke sicele ukuthi ngempela usikele esikhathini sakho onaso izathu sokuthi kunomsebenzi osanda kukhipha encwadini eziningi ohlezi uyikhipha but le ayingathi hlabe kakhulu abantu umxhwele abantu abaningi bayekhuluma ngayo incwadi ebona ukuthi irrelevant abantu abaningi mawungakwazi ukusicacisela ngencwadi yakho osanda kuyikhipha isihloko sayo yini eyiqukethe phakathi ukwazi ukusilandisa nje Bongani Mavusi singajabula kakhulu. Sibonga Mpungose lo umsebenzi obaluleke kakhulu njengoba isimningi iminyaka umuntu ehlala phansi ebhala umsebenzi nginezincwadi eziyishumi-nantathu ezishicilelwe enye yazi ifundwa eNyuvesi yaseNingizimu Afrika eUNISA. Ngikubone kufanele ukuthi kulesikhathi samanje njengoba sazi ukuthi inyanga yabantu abasha le inyanga la hlonipha khona siphinde futhi siphakamisa khona ubukhulu babantu abasha abantu abasha abanjengabaholi abathi bese bancane baphakamisa isandla bathi asilweleni ukuthi umuntu omnyama akhululeke ezweni lakhe. Abantu abanjengo Hector Peterson noTsietsi Mashinini nabanye abaholi sithi okubalekile njengamanje si celebrate inyanga yabantu abasha kodwa njengoba celebrate inyanga yabantu abasha kubalekile ukuthi sihlome ngolwazi. Ulwazi ulithola encwadini, ulwazi ulithola ngokufunda, ulwazi ulithola ngokuthi uchazeleke kulabo esingathi bangabaphembi nabaqambi bendlela okudala beyibambile endleleni. Ulwazi olithole kumuntu oseze wabampunga ekhanda ngeke wakwazi ukulahlekelwa lelo lwazi ngoba usuke sekukuningi anakho okungakwazi ukuthi njengomuntu omusha kokukhulisa uye phambili. Le ncwadi esihloko sawo sithi The Undying Spirit of a Dead Man ngiyibhale ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi izinkondlo ezikhona ngaphakathi kuba yilezi ezokhuluma nomphefumulo, kuba yilezi ezothinta umuntu, kuba yilezi ezoqhakambisa abaholi bakithi ezwenikazi lase-Afrika. Mawukhuluma nge-Afrika ke izwekazi elinothile ngabaholi. Siqale eGhana Dr. Kwame Nkrumah, sidlule siye koKongo koZaire kwaphambilini sibe nabaholi abanje ngoPatrice Lumumba, siye koBurkina Faso sibe nabaholi abehlukene nakhona abanje ngoThomas Sankara, siye koTanzania nokuyilasi nabaholi abanje ngoJulius Nyerere, sibuye size la ekhaya masikhuluma ngabaholi abanje ngoOliver Tambo, sikhuluma ngabaholi abanjengo Nelson Mandela, sikhuluma ngabaholi abanjengo Albertina Sisulu. Bobabili labo baholi ngibamention egcineni abaholi njengamanje ukubantu bebephila ebesiyobe sigubha iminyaka eyikhulu yabo njengoba sigubha njengamanje iminyaka eyikhulu yokuzalwa kwabo. South Africa siyiqhenya ngokuba ingxenye yeAfrica as a whole because iAfrica is truly blessed ngokuba nabaholi abakwazi ukuthi bayibambe ishisa. Kule ncwadi celebrate the greatness that we have as a continent. We celebrate the beauty that we have as a continent. We celebrate the power
that umuntu omnyama anayo in the African continent, in changing the mindset, in making sure ukuthi the black nation and the black pride remains with power ngasonke isikhathi. Umuntu omnyama ubalekile, umuntu omnyama edinga support, umuntu omnyama akasupportane eyedwa. Ke siyeke lento yokuthi singabantu abamnyama silwe sodwa, singabantu abamnyama sibukelane phansi sisodwa. Mawuqhamuka eCairo, mawuqhamuka eEgypt, uqhamuka eSudan, uqhamuka eMali, uqhamuka kunoma biliphi ilizwe laseAfrica, zizwele usekhaya eSouth Africa because we are part of this beautiful continent. We are part of this beautiful country. Yes my leader, but la ekhona ababhali mhlambe abanye angisho ukuthi kanjani, but umunye umuntu uzobhala athande kakhulu izinto zakwamanye amazwe, but mase siyakuchecka ngaso sonke isikhathi uhlezi ufuna ukuqhakambisa ukuba umAfrika, uhlezi uqhakambisa ilimi ezisetshenziswe eAfrica, uhlezi uqhakambisa izinto ezibhalwa ababhali baseAfrica, into ekwazi ukuthi iqhugquzele nephinde ikhumbuze ukuthi ngempela yonke into ezibhalwa even ilogo kaMavuso brand uthi mawuthi uyayijeka ime ngophawu laseAfrica, yonke into yakho ukwazi ukuthi mawuchaza ngobani Mavuso uchaze ngaye kuphela, uchaza ngaye neAfrica. Into ekwenza ungasuki lento yeAfrica ihlala ikhona njalo kuwena. In 1976, when I came into this world, the first language that I learned is isiZulu. And the first people that I saw eduze kwami abantu abamnyama. And the first continent that I felt ukuthi I'm part of is an African continent. Yes. That's why mawubuka wonke ama companies that God gave me ukuthi ngiwa-control, I always make sure ukuthi the African map kuba yona reflector the greatness yalama companies that you see. Singawamenshina ukhulume ngeke amavuso Verse Entertainment, ukhulume ngeke amavuso Publishers, kamavuso Brands. I concept engibe nayo ukuthi ngeke ngakwazi ukuthi ngikhulume ngama brands athinta iAfrica kodwa kungekho into enob Africa phakathi. Ngeke ngakwazi ukuthi ngipublish incwadi ezithinta iAfrica kodwa the brand itself yalo msebenzi sokuphumile ingenakho ukukhomba ukuthi lo muntu waseAfrica. Yingakho mawubuka ilogo yecompany inophawu lwaseAfrica ukuthi let us celebrate uAfrica, let's make sure ukuthi the struggle that started ngeminyaka yaphambilini ngenkathi abaholi baseAfrica behlangana bebonke eEthiopia eAddis Ababa behlanganisa inhlangano yaziwa ngalesi sikhathi ukuthi AU osekuyi African Union babe nephimbo elilodwa benombono owodwa ukuthi united it's important that we work hard in moving the African continent forward. I'm proudly African. I always believe that I have a role to play in promoting the greatness of the African continent, in making sure that ubuciko, isiko, nomlando wase-Africa uyavikeleka ngasonke isikhathi. uNkulunkulu ngiphela umandla ukuthi angikhulume ngeinto zami ngiphakamise kwakithi ngoba ngeke ngakwazi ukuthi ngiqhakambise kwabezinye izizwe. Yingakho ngithanda kakhulu lokubhala ngolimi lwesiZulu. Yingakho ngithanda kakhulu nokuthi ngisebenze kakhulu nabantu abafisa ukuyibona bethuthukile bengama-Afrika. Mavuso njengamanje ke kuno into ekhona inselele ekhona nje kuyintsha namhlanje ayisazwani kakhulu nokufunda. Abasazwani nje nento ezincwadi nazo zonke lezi zinto yabona ukuthi baqhelile. I-message ongakwazi ukuthi uyithumele because ngale video esiyenzayo njengamanje izokwazi ukuthi ifinyelele kubantu abakwi-social media but bese bekuthatha otherwise indaba yokufunda ukwazi kumgqugquzela ukuthi umuntu akahambe ayoyithola lencwadi Undying Spirits of a Dead Man. So ezinye zezinto Mavuso ebekungakwazi ukuthi ngingafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi umgqugquzela uthini umuntu ukuthi akahamba ayoyithola lencwadi abe nayo icopy ngoba nami ngoba ngikhuluma nawe cha sengizoba nayo icopy uzongitshela nje ukuthi malini icopy bangakwazi ukuthi bayithole kanjani and number 2 ukwazi ukubagqugquzela ukuthi umgqugquzela kanjani ukuthi umuntu abuyele ekuthenini sifunde ukufunda kubaleke ngani ngoba sisakhuluma ngabo nje abantu abasha ngoba uyazi ukuthi asisathandi ngempela asazwani nokufunda Mavuso. Into ebalekile mfoka Mpungose engayisho ukuthi uma sibuka ngasonke isikhathi abaholi bakithi si celebrate impilo kaMadiba kulesikhathi esikuso. Ngiyazi ngenyanga esibheke kuyo uJuly sobe sonke amehlo ethu sobhekise equnu. Okubalekile kumele sikubeke phambili ukuthi sithathe amazwi akhe. Ngicela ukumcaphuna nje ngenkulu imvume. Wathi uMadiba, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ngemfundo ungakwazi ukuguqula isimo somhlaba. Ngemfundo ungakwazi ukuguqula inhlalo yomphakathi. Ngemfundo ungakwazi ukuguqula isimo sakho umuntu omusha. Kubalekile ukuthi ufunde. Abazali mabesakunika ithuba lokuthi uye esikolweni uyofunda
bhukula uthathe izikhali ushone esikolweni. Okubalekile ke ukuthi sisonke sibumbene, kubalekile ukuthi sikufele ukuthola ulwazi. Ulwazi oluzosenza ukuthi siqhatshe njengesizukulwane kusasa. Uthi Steve Biko mayikhuluma uthi it is better to die for an idea that will live than to live for an idea that will die. Yes. Let's make sure that we die for what we believe in. Let's make sure that we die for what is going to take our continent to another level. We need to fight corruption. We need to fight poverty. We need to fight zonke izinto ezithunaza umuntu omnyama ukuthi akwazi ukuthi ayiphambili. Ngale ncwadi umnikelo wami. This is my contribution with development in South Africa, especially ngasohlangothini lokubhala kwezincwadi ukuthi ngiyacontributor la ukuthi umuntu omnyama akathuthuke, umuntu omnyama akakwazi ukuya phambili. Baningi ababhali abansundu engisazopublish imisebenzi yabo. Kodwa kubalekile zitholele lencwadi, mawufuna ukuyithola nje ungakwazi ukuthi ungithumelele email ku-email address ethi kamavusobrands@gmail.com. kamavusobrands@gmail.com. Alright, mhlambe Mavuso ke abanye ngoba uyazi ukuthi sesingene kakhulu enkundleni zokuxhumana ukwazi ukufollowa ulandele ngoba kusekuningi kakhulu ozokwenza mhlambe abanye bazothi ba-add Facebook, Instagram, Twitter ukwazi ukushiya into ezifana nalezo Mavuso ukhumbuza umuntu nje ngempela ukuthi angasali ngoba baningi abantu abazoyidinga Mavuso lencwadi esikhuluma ngayo namhlanje. Ku Facebook ngiyatholakala uBongani Mavuso, ku Twitter ngiyatholakala @Bongani76 Mavuso, ku Instagram ngikhona uBongani Mavuso, ungakhona ukuthi ungihlole lapho uzongithola. Sikwazi ukubambisana kokho konke ngoba esikhathini esiphila kusona into ebaluleke kakhulu ukuxhumana nokuxoxisana. Ngiyayiphendula imibuzo kanye nokuphawula kwabantu abaningi. Ungangithola ku Twitter nangoba ngabe isiphi isikhathi mawufuna ukukhuluma nami na ku Facebook ngiyaphendula kakhulu ngasonke isikhathi. Owami umnikelo enginawo njengamanje engupha wona ukucelebrate inyanga yentsha ile. Awu madoda ngiyabonga kakhulu ukudoka la Mavuso ayikunehlekisa neyayibe mnandi kangaka ukuthi usuku uthi yo interview umuntu ngoba uyitshela ukuthi uphethe ulwazi lokuzom interview vele ufunde nami sengifundile nje ngiwumuntu omusha kuningi kakhulu engikwazile ukuthi ngikufunde osukwini namhlanje so ungayiphuthiseli ababhali bakithi siyagqugquzela ukuthi sithenge imisebenzi ekhuluma ngathi uqobo ngoba makhulunywa ngeminye imisebenzi yakwamanye amazwe so ngayi understand lezo zinto so ungayitholele yakhe icopy bengisathi nami ngisazoyithenga but senginayo yami bye bye siyabonga Mpungoze.